ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് എപ്പിട്രൈൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമൈൻ ആണ്. എപ്പിട്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സ്പൈനൽ എനസ്തീഷ്യൻ്റെ ടൈമിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ആസ്മ, നാർക്കോലെപ്സി, ഒബീസിറ്റി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പിട്രൈൻ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രിഫേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എപ്പിട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് 1R 2S എപ്പിട്രൈനും 1S 2R എപ്പിട്രൈന് ഇവരെല്ലാം സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. To say about its isolation, epitrine was first isolated from Ephedra distachya in 1885 by Nagayoshi Nagai. And based on the proposed pathway, the first step in epitrine alkaloid biosynthesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's the deamination of L-phenylalanine by phenylalanine ammonia lyase. A new pathway proposed suggests that phenylalanine first forms cinnamoyl CoA through the enzymes phenylalanine ammonia lyase and acyl CoA ligase. Epitrine is a direct and indirect sympathomimetic amine. എപ്പിട്രൈന് എന്താ ചെയ്യുക, അഡ്രിനർജിക് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ആസ് വെൽ ആസ് അത് നോർഎപ്പിനെഫ്രിൻ റീഅപ്ടേക്കിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് നോർഎപ്പിനെഫ്രിൻ ഫ്രം വെസിക്കിൾസ് ഇൻ നെർവ് സെൽസ്. L-phenylalanine എന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്പിട്രൈൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പ്രിക്കോസർ, വിച്ച് ഇസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ phenylalanine ammonia lyase. And this can be represented as PAL. Recent studies രണ്ട് പോസിബിൾ പാത്വേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫീനൈലലാനിൻ സൈഡ് ചെയിൻ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് എപ്പിട്ര ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബയോസിന്തസിസ്. രണ്ട് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഓക്സിഡേറ്റീവ് CoA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും നോൺ ബീറ്റ ഓക്സിഡേറ്റീവ് CoA ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൂട്ട്സും ആണ്. Next we go on to the biosynthesis of epitrine. In beta oxidative CoA dependent pathway, the cinnamoyl CoA is formed, which is catalyzed by cinnamate CoA ligase. Subsequently, a hydratase converts cinnamoyl CoA to 3-hydroxy-3-phenyl-propanoyl CoA, and a dehydrogenase catalyzes the 3-hydroxy-3-phenyl-propanoyl CoA into 3-oxo-3-phenyl-propanoyl CoA. At last, 3-keto-acyl CoA thiolase catalyzes the formation of benzoyl CoA. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ് ദർ ഇസ് ടു പാത്വേ, ബീറ്റ ഓക്സിഡേറ്റീവ് CoA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും നോൺ ബീറ്റ ഓക്സിഡേറ്റീവ് CoA ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്വേസും. ഈ ഒരു ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് പാത്വേയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പിട്രൈന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ നോൺ ബീറ്റ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൂട്ട്സ്, cinnamic acid is converted to 3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid under the catalysis of hydratase. After retroadol cleaving, a 3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid was converted to benzaldehyde. Subsequently, two different hydrogenase catalyzes the formation of benzoic acid from benzaldehyde. After going condensation of pyruvate, benzaldehyde, benzoyl CoA and benzoic acid was catalyzed by a THDP dependent catabolicase to form 1-phenylpropane 1,2-dione. Transformation of 1-phenylpropane 1,2-dione yields S-cathinone, which is reduced to get 1R 2S norepinephrine
In the end, N-methylation of ephedrine completes the pathway of ephedra. ഈ ഒരു വേലാണ് നമുക്ക് എപ്പിഡ്രൈന് കിട്ടുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ PAL എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനൈൽ എലാനിൻ അമോണിയ ലിഗേസ്, COA എന്ന് പറയുന്നത് കോ എൻസൈം A, THTP തൈഎമീൻ ഡൈസൾഫേറ്റ്. ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് എപ്പിഡ്രൈനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. എൽ ഫീനൈൽ എലാനിൻ സിനമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ബെൻസോയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിന് പൈറുവേറ്റിൻ്റെ പുറം കൂടിയിട്ട് 1 ഫീനൈൽ 1,2 പ്രൊപ്പാൻഡിയോൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ S കാത്തനോൺ ആണ്. അതിന് ശേഷം ഈ S കാത്തനോണ് 1S 2S നോർ സ്യൂഡോ എപ്പിഡ്രൈനും 1R 2S നോർ എപ്പിഡ്രൈനും ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് 1S 2S സ്യൂഡോ എപ്പിഡ്രൈൻ ഓർ 1S 2S എപ്പിഡ്രൈന് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ഡോപ്പമൈൻ. ഡോപ്പമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് 3,4-dihydroxyphenethylamine. Dopamine is a neurotransmitter that plays several important roles in human brain and body. It's an organic chemical of the catecholamine and phenethylamine families. Dopamine constitutes about 80% of catecholamine content in the brain. Next, when we move on to the synthesis, dopamine is synthesized in a restricted set of cell types, mainly neurons and cells in the medulla of the adrenal glands. Primary and metabolic pathways respectively are നമുക്കൊരു പ്രൈമറിയും മൈനറും ആയിട്ടുള്ള പാത്വേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് L ഫീനൈൽ എലാനിൻ ബിക്കംസ് L തൈറോസിൻ and then it becomes L-dopa, which in turn becomes the dopamine. മൈനറിലും സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണെന്നുള്ളത്, പക്ഷേങ്കിൽ L-ഡോപ്പക്ക് പകരം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് P-തൈറമൈൻ ആണ്. Now here we can understand the structure of dopamine. സ്കെൽറ്റൽ ഫോർമുലയുണ്ട്, പിന്നെ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മോഡൽ അതും കൂടി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Next we move on. Dopamine എന്ന് പറയുന്നത് it is an amine that is synthesized by removing a carboxyl group from a molecule of its precursor chemical L-dopa, which is synthesized in brain and kidney. In the brain, dopamine functions as a neurotransmitter. Neurotransmitter എന്ന് പറയുന്നത് chemical released by neurons to send signals to other nerve cells. The brain includes several distinct dopamine pathways, one of which plays major role in the motivational component of reward motivated behavior. The anticipation of most types of rewards increases the level of dopamine in brain, and many addictive drugs increase the release or block its reuptake into neurons following release. ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഡോപ്പമൈനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. തൈറോസിന് L-ഡോപ്പയായിട്ട് മാറി, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡോപ്പമൈൻ ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് തരുന്നത്. In case of dopamine biosynthesis, the enzyme tyrosine hydroxylase uses tetrahydrobioprotein to convert tyrosine to L-dopa. In the second reaction, the enzyme aromatic L-amino acid decarboxylase converts L-dopa into dopamine, the active neurotransmitter. ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്.
എൽ തൈറോസിന് എൽ ഡോപ്പയായി മാറുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഡോപ്പമൈന് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. Dopamine synthesis pathway. The dopamine synthesis and pathway involves several enzymes and cofactors, any one of which could be manipulated genetically to yield increased dopamine levels. The rate-limiting enzyme in dopamine production is tyrosine hydroxylase, which can be represented as TH, which converts the amino acid tyrosine to L-dopa. TH ആണ് നമ്മളെ തൈറോസിനായിട്ട് L-ഡോപ്പയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. L-dopa is then metabolized to dopamine by aromatic amino acid decarboxylase, which is represented as AADC. Another factor that influences this pathway എന്ന് പറയുന്നത് it's the TH cofactor 6-tetrahydrobioprotein, the level of which is limited by availability of the enzyme GTP cyclohydroxylase hydrolase 1, and this enzyme can be represented as GTPCH1. ഈ ഒരു 3 എൻസൈംസിൻ്റെ ഏതൊരു ലെവലിൻ്റെ വേരിയേഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, that is, modification of the levels of any of these 3 key enzymes through gene therapy could significantly impact on striatal dopamine level. ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് പാത്വേ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഡോപ്പമൈൻ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് സിമ്പിൾ വേ ആയിട്ട്. The synthesis and release of catecholamines, epinephrine, norepinephrine, and dopamine are triggered by various but distinct conditions and stresses. Dopamine, which is represented as DA, exerts its major role in nervous system, where is involved in motor control and action selection. ഇത്രയാണ് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് എപ്പിനെഫ്രിൻ പറയുന്നത്.